Man, I fought some of the scariest guys on the planet, but nothing scares me more than nicking my balls. That's why I leveled up with Manscaped. It's showtime, baby. Manscaped created the world's first all-in-one men's grooming kit. Check this out. My favorite product from Manscaped is the new Lawnmower 3.0. This body trimmer is built in with advanced skin-safe technology, which helps reduce common grooming accidents in the most sensitive parts of the male anatomy. Some key features are this new built-in LED light, the improved battery life, the handy adjustable guards, and now it comes with a cool charging dock powered by USB. It cuts clean, and I can use it in the shower. Also new to the collection is the Weed Whacker nose and ear hair trimmer, built in with the same skin-safe technology. Crop Preserver ball deodorant. Oh yeah, I'm gonna need that. Sure my lady's gonna like that. Crop Reviver ball toner. Get my balls looking nice and shiny. Smooth. Yeah, man, I'm excited. Looks good. Ready to be used. What are you trying to accomplish and what makes you happy? It ain't about the money. It's not about the brand. It's not about any of that. It's about, did I move the people? Welcome back to the Final Shot Podcast. Today, I have a wonderful guest. He is going to be the opponent for Ryan Rozicki April 23rd on the Three Lions promotion. Ladies and gentlemen, Salar Gholami and his interpreter today, Arash Havez. How are you guys? Hello, my friend. Thank you. من قرار بود فارسی صحبت کنم. ممنونم از شما. من به خاطر اینکه طرفدارای دوستامون از ایران همه متوجه بشن ترجیح دادیم که من فارسی صحبت کنم. از آرش خواهش کردم که واسه ما ترجمه کنه که کسایی که توی ایرانن یا به زبان انگلیسی مسلط نیستن متوجه بشن که این اینترویو چطوری گذشت. He says, thank you very much for everything, and that I'm here to translate for him for the people that don't understand Farsi. He's going to be speaking Farsi for his main fan base and everyone back home in his country to be able to understand his answers and the questions that you ask. Wonderful. So April 23rd, you're going to do battle with the bruiser Ryan Rozicki in his home country, on his home, in his promotion. You're going to walk into his backyard and try to take his belt. This is your fifth professional fight. I apologize, but you have a very lengthy amateur background, correct? من متوجه شدم اما تو سوالو بپرس که بقیه متوجه شد. گفتش که داریم میرید با راین دعوا بکنی تو مثلا مثل خونه خودش میخوای بری بلتش رو ازش برداری چجوری فیلم میکنی با هم که پرسید amateur باکسینگت زیاد فایت داشت میپرسید اگه زیاد فایت داری. خب من این یه فرصته که خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت رو الان دارم و امیدوارم که بتونم ازش به نحو احسن استفاده کنم از این فرصتی که دارم. برای من زیاد فرقی نمیکنه تو چه محیطی بازی کنم. قبل از این هم خیلی سابقه داشته که با کشورهایی رفتم که فایتر اونجا بوده و با مال اون کشور بوده و جوری تماشاچیاشون بازی کردم. از این بابت زیاد تحت فشار نیستم. یه فرصتی که بتونم قابلیت‌های خودم رو نشون بدم و از این بابت هم خیلی خوشحالم. He says that he's very thankful for the opportunity that he has and very excited, and that it does not make a difference for him where he will be doing his fight, whether it's his house or his backyard. He's been into multiple different countries where he's gone and faced bigger opponents that he has beat and won in countries all over the world, and that he is super excited and is not worried about anything. Awesome. I've followed your social media a little bit in the last couple months in the lead up to the fight. I can't understand anything that's going on your live streams, but I always tune in and try to figure stuff out. When you're on your live streams on Instagram, are you just strictly talking to your fans, and what about? میگه هر موقع میره رو اینستاگرام سوشال میدیا
تو میری تو لایو زیاد نمیفهمه چی میگی باشون، چی حرف میزنی. میخواد بدونه میری رو لایو داری همینطوری با فنات حرف میزنی یا چیکار میکنی؟ راستش رو بخوام من برخلاف برنامه‌ای که حالا حریفام دارن زیاد توی این موضوع زیاد راجع به بوکس و برنامه هم صحبت نمی‌کنم. بیشتر راجع به مسائل دیگه صحبت می‌کنیم توی این قضايا و سعی می‌کنم تمرکزم رو فعلا روی حرفه‌ای عمل کنم و تمرکزم رو روی ورزشم داشته باشم و بیشتر صحبت‌ها فقط راجع به همینه که خیلی از من میپرسن که فایتت که ما خیلی هیجان زدیم که فایتت رو ببینیم و بیشتر فقط راجع به همین موضوعات فعلا اطلاعات خیلی زیادی با کسی تبادل پیدا نشده. فقط یه تیم بین تیم من صحبت میشه. He says that, yeah, he goes on live. He just speaks to his fans and friends about normal life things. He keeps his fighting life very professional, and he does not bring conversations and talks about his upcoming fight with his friends and fans. He keeps it very professional and only speaking to his team about his fight. And that, yeah, he just goes on to his live and keeps up with his fans. Mainly they just ask, when's your next fight, when's your next fight, but he keeps it very normal life and very simple. So I know Ryan Rozicki fairly well. I've had him on this show 3 or 4 times, and coming up to this fight he kind of stepped out of character in calling people out and trying to get a fight. It's very hard to get a fight right now with COVID, and you were the only gentleman that stepped up to the plate and said yes, which I have to give you a ton of respect for, because Ryan's a scary man. میگه تو این موقعیت کووید راین رفته به 3-4 نفر ریکوست داده که فایت بکنه، بعدن هیچ کس هم باش هیچ جوابی نداده به جز تو. میگه خیلی ریسپکت و خیلی خوبه که تو اکسپت کردی فایتو، بعدن میخواد بدونه تو چه حالی که اکسپت کردی فایتشو. ببینیم خب ما فایتر هستیم و برای این تمرین میکنیم، برای این زندگی میکنیم که بتونیم خودمون رو توی رینگ و اون قابلیت خودمون نشون بدیم. برای من خیلی اهمیتی نداره که چه اتفاقاتی افتاده و من به رایان احترام میذارم. بوکسور قابلیه، نه به رایان، به هر فایتری که من تا حالا باهاش بازی کردم بهش احترام میذارم. ما فایتریم و قابل احترام و این احترام از جایی شروع میشه که به هم احترام بذاریم. اون از من درخواست کرد و منم گفتم که آره چرا که نه. من یک مقدار ناراحت شدم از نحوه درخواستش، چون که با بی احترامی بود. من هیچ وقت وارد حاشیه نمیشم. من خیلی سابقه داشته، با تاپ‌های دنیا بازی کردم، بردم، بعضی وقتا به یه بوکسور خیلی خیلی معمولی باختم. این ورزشه، به هر حال اتفاق میفته، توی برای بزرگام اتفاق میفته. من راضی بودم و خوشحال بودم از اینکه بخوام این فرصت رو داشته باشم که قابلیت خودم رو نشون بدم. فقط به نظر من به هر حال شاید توی این کشوری اتفاقات میفته. یه ذره از نحوه دعوت زیاد خوشایند برام نبود که اونم بهش فراموشش کردم و سعی کردم حرفه‌ای باش برخورد کنم. He says that he's a fighter, and this is what fighters do. At the end of the day, he's always been and will be a respectful fighter. He says Ryan went and challenged him. He took the challenge, no problem. He said the only thing that he was upset about was the way that Ryan confronted him, and he was rude and not too respectful and professionally. Mm-hmm. He says that he put that aside still and still showing his respect, and he's going to do what he has to do to go to the fight and win the fight. Salar, were you offered many fights during the last year with all that's going on in the world? میگه تو این سال که گذشته کسی دیگه ریکوست کرده که با شما فایت بکنه؟ متاسفانه به خاطر قضیه کووید خب خیلی محدود شده بود، اما خب تیم من اینا رو دنبال میکرد و منیجر قبلی من پیگیر این موضوع بود.
ما در حال تدارک برای فایت های دیگه بودیم ولی خب به خاطر کرونا میدونم که خیلی محدود شده بود. He says, unfortunately, due to COVID, not too much. His previous manager was on the job for that, looking for fights, but unfortunately, due to COVID, nothing came up in the past year. It's terrible for everybody that's competing in a combat sport right now, and a lot of other sports. It's just hard to find action. میگه الان تو این موقعیت واسه کسایی که فایت میکنن تو کامبت سپورت هستن خیلی سخته که نمیتونن دعوا پیدا کنن. آره متاسفانه موقعیت بدیه، اما چیزی که برای ما خیلی الان اهمیت داره به هر حال موضوع حرفه‌ای و ورزشی موضوع، فقط امیدوارم که این قضیه از بین بره و هیچ چیزی مهمتر از سلامتی و اینکه کسی از دست ندیم نیست. He says that yeah, it's very unfortunate, but this is what's going on right now, and the most important thing that is that we're all here, healthy, and have all our loved ones with us. Let's talk about something a little more fun. I like your hats. I want to know what's with the hats. I wear a hat too, but it's not like that. I just want to know about them. میگه خیلی از کلاه خوشش میاد. میخواد بدونه مثلا این کلاه مثلا چه کلاهی پوشیدی، اینم کلاه پوشیده ولی کلاه تو باحال‌تره. ممنون ازت. من در حال حاضر خودت آرش بیشتر از همه میدونه من خیلی زیاد روی تیپ و لباس و اینا اهمیت میدم و کلکسیونی از یک کلاه دارم، حتما یک کلاه بهش هدیه میدم. He says that from me knowing him, he's a very handsome, and he goes very he really likes the way he dresses, dresses very well and proper, and that he has a bunch of these hats. He likes these kinds of hats, and it's just the style that he rocks. All right, I respect that you're a fashionable guy. I'm not that fashionable, but I'm gonna find one of these hats and I'm gonna wear one. میگه خودش زیاد تو تیپ نیست ولی میره پیدا میکنه یه کلاه اینطوری که بتونه بپوشه، یه کلاه مثل تو. من بهش میدم حتما. He says he'll get you one. Perfect. Let's talk about a mutual sponsor that we have. Actually, it's USG Canada. Where'd that? Dang it, I lost it. But USG Canada, they make some of the finest gear in boxing. You do the walkout shorts, you do the whole 9 yards with the gloves. Tell me what you think of USG Canada. میگه هر جفتتون اسپانسر مثل هم دارین USG Canada. میخواد بدونه که تو هم لباساشون رو میپوشی، دستکشاشون رو میپوشی، تو چه فکری درباره این کمپانی؟ من همجور که خودت با من صحبت کرده بودی قرار بود با کمپانی دیگه ای کار کنیم، اما من از قبل USG رو میشناختم و از کیفیتش راضی بودم و همین خاطر دلم خواست دوباره با USG برم. به نظر من هم کیفیتش خوبه، همین که اون شرایطی که سرعتشون توی انجام کاراشون خوبه و همین خاطر من دوستش دارم و از همه مهمتر با اونرش هاوی من یکم تو اسمش سخته باسم، خیلی رفیقم، یه رابطه نزدیک داریم و همین خاطر من دوست دارم با برندش کار کنم. آفرهای دیگه داشتیم اما من خودم دوست داشتم با USG کار کنم. He says that we had other offers on the table, but since in the past he's used them before, he likes their quality, he likes their work, he likes how Howie gets everything done very quickly. He has no stress in getting things done on time. He's very happy with the quality, and that Howie's a good friend of his. Yeah, Howie and I are very close. He's he's just a genuine guy. Like if you had no shirt on, it was -40, he'd take the shirt off his back and give it to you. That's the kind of guy he is. میگه با هاوی خیلی خوب رفیقه، خیلی دوست داره هاوی و میگه هاوی یه آدمی هست که اگه باش باشی سرد باشه بیرون، یه پیرن نداشته باشی، هاوی پیرنشو در میاره میده بهت که بپوشی. پس همیشه باید سعی کنیم جای گرم باشه. He says then we got to make sure that we're in warm places with him always.
I went on YouTube about a week ago and I looked up your name and I watched a couple of your fights. You're a bad man. You got some real serious skills, and this is a real fight, and I'm very excited about it. میگه رفته رو یوتیوب اسم شما رو سرچ کرده، فایتات رو دیده، فکر میکنه خیلی بوکسر خوبی هستی و دینجرس هستی. بعدن میخواد بدونه همینه که کاراتو دیده، کارات خیلی خوبه. بگو ممنونم ازش. میتونه بیاد پیجای فشن ما هم ببینه، حتما اونم خوشش بیاد. He says thank you very much, but you can also see his fashion pages and he's sure you would like them as well. Are they're on YouTube? میگه رو یوتیوبه؟ نه ولی حتما لینکشو براش میفرستم. He says no, but he'll send you a link. All right, I'll check them out. You have fashion pages, man? What's going on? You modeling? میگه فشن پیج داری؟ چی داری میشه؟ مدلی؟ بگو حالا بیا راجع به فایت صحبت کنیم. He says let's talk about the fight for us. All right. So when fans are going to tune in and they go online and they look at this fight, they're going to see Ryan Rozicki 12-0 with 12 knockouts. And then they're going to see Salar Gholami, 4 wins, a couple unanimous decisions, and a couple TKOs. On paper, when guys are going to look at this, they're going to say, okay, this is a lopsided fight in the favor of Ryan Rozicki. But if they do research and they find out that you've had, I don't even know how many amateur fights you've had. I heard a rumor around 300 and something, but that's a real problem. میگه اگه مثلا روز فایت روی کاغذ ببینن رکورد راین، رکوردش که 12-0 یا 13-0، بعدن رکورد شما رو ببینن 4-0 روی کاغذ، میگن که فایت فیر نیست. ولی اگه برن سرچ بکنن، ویدیوهای تو رو ببینن، ویدیوهای راین رو ببینن، میفهمن که باکسر خوبی هستی. راستش بخوام موضوع اینه که نه رکوردها بوکس میکنن نه گذشته ما. من به یک گذشته داشتم توی بوکس آماتور، توی نشنال تیمم و بارها برای کشورم افتخار آفریدم. پرچمش رو تو کشورهای دنیا بردم بالا، سرود ملیمون رو بردم بالا. اما یه چیزی بوده که گذشته، من دیگه زیاد روش تمرکز ندارم. من با خیلی از تاپ‌های دنیا بازی کردم که دیگه تموم شده و رایان هم به هر حال بوکسر قابل احترامیه. میدونم رکوردش خوبه، بوکسر خوبیه. من به عنوان اگه یه نفر باشم که برم توی سالن فایتشو ببینم، حتما فایتش هم لذت میبرم. اما نه رکورد اون قراره بهش کمک کنه، نه اتفاقاتی که در گذشته من افتاده. همه چیز توی بوکس حرفه‌ای، اصلا توی ورزش، همه چیز به لحظه اتفاق میفته و خیلی نباید کسی روی این اعداد واسط مشت نمیندازن. He says it doesn't really matter about the record because of his past coming from his lots of fights in amateur or Ryan's record. He says in boxing, in the fight, everything is at the moment of the time. He says your past record is not going to help you with the punch you throw and the fight that you're fighting at the moment. How many amateur fights did you end up having? چند تا amateur fight داشتی تو amateur؟ من متاسفانه همیشه دفترچه آماتورامو گم میکردم، اما هولوش 300 تا بازی داشتم که حدود 50 تاش بازی یه نشنالی بوده، یعنی با پیرن تیم ملی بوده. He says he doesn't have exact count because he always lost his book of his records, but he's done at least 300 fights and 50 of them were national fights which he represented the country of Iran. Okay, so a lot of fights. A lot of fights. So خیلی زیاد fight داشتی. آره دوران خوبی بود. Yeah, he says it was a good era. At what point did you decide to turn pro? کی انتخاب کردی که بری پرو؟ من بعد از سال 2018 توی چند تا کمپ تمرینی پرو باکسینگ توی
آلمان دعوت شدم. یه مدت توی کمپای اونجا بودم که اول قرار بود برای بوندسلیگاشون تو لیگ آماتور بازی کنم، اما بعداً من دعوت شد که توی بوکس حرفه‌ای بشم. اول ابتدا برای تمرین و بعدش هم قرار بود توی بوکس حرفه‌ای برم که به خاطر یه سری مشکلات سربازی که داشتم مجبور شدم برگردم ایران. اینو ترجمه کوتاه رو بگم. He says in the year of 2018, he was invited in a few camps in Germany to go in the pro camps and to train. But because of the situation he had back home in Iran and had to go for army, he didn't stay in Germany, and now he's gonna stay the rest. بعد از این با منیجر قبلیم گری فریدمن آشنا شدم که بیشترین کمک رو به من کرد توی همه موارد، که مثل یک خانواده برای من بود و مثل الان انقدر با من نزدیک بود که همیشه پدر مادرم به من زنگ می‌زدن قبل از حال اونو می‌پرسن، چون خیلی به من کمک کرد. این موقعیت رو به من قرار داد که به من کمک کرد که بتونم خودم رو توی حرفه‌ای نشون بدم و فکر کنم الان داریم به ثمرش میرسیم که بتونم به این فایت‌های مهمتر برسم. He says, and after that, his former manager, Gary Friedman, helped him out a lot, treated him like family, and helped him get into pro and bring him here with his fights. He was very close with him to a point that when his mom and dad would call him from Iran, they would ask him, how is Gary doing before him? And with everything that's gone on, and now he's going towards bigger fights. Okay. As I look at your box, it says you have an alias or a nickname. Arash, you might have to help me say this one. I don't know. Is it Saliwan? Perfect. I speak the language. What does that nickname mean? میگه nickname یعنی چی Saliwan؟ بگو من نیکنیم زیاد دارم، اما خب توی خونه قبل از این منو سالی صدا میکردن، اما بعداً منو به عنوان سالیوان صدا میکردن. یه بکراند داره که نسبت به گذشته و خانواده منه و برای خودمون یه کلمه دوست داشتنیه، اما مسلماً برای حریفا این کلمه خیلی خیلی دوست داشتنی نیست. He says that when he was younger, they would call him Solly, and then Saliwan came in after. It's a word that they like, and then آخرش چی گفتی؟ بگو یه بک‌گراند داره به نسبت به گذشته من که پیش خودمون دوست داشتنیه، اما برای حریفامون نه. He says that it's just it comes from his background. It's good for him and his team, but it's not good for the rest. No, I kind of want to know what it means. میگه الان میخواد بدونه یعنی چی. بگو من نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. He says he can't explain more than this. Oh, it's a secret. Okay, that's cool. All right. I'm gonna chalk it up as it means something like axe murderer or something along those lines. It's probably something bad. It's good for him, but it's bad for his opponent. میگه فکر میکنه مثلا یعنی یه کسی که میکشه یعنی واسه کسای دیگه خوب نیست ولی واسه تا خوبه. یکی از کارهای اینه که باعث میشه دیگران بهش فکر کنن مثل خودش. He says it's something like that makes everybody think just like yourself. Okay. Perfect. I like it. So when it comes down to this fight, you and your team accept the fight. Don't give away any secrets or anything like that, but where do you think that you fit? That's the wrong way to word it. In your mind, where do you think you win the fight? میگه تو فکر میکنی چجوری فایتو میبری؟ بگو که به هر حال توی ورزش بوکس هر لحظه یه اتفاق امکان داره بیفته، همه چیز به یه لحظه اتفاق ممکنه بیفته
ما سناریوی زیادی توی ذهنمون توی برنامه‌مون داریم که داریم باید برای همشون پیش میریم که هر اتفاقی افتاده بیفته از قبل آمادگیشو داشته باشیم. امیدوارم که بازی قشنگی بشه و ازش لذت ببرن دیگران، اما اونجوری که ما خودمون برنامه ریزی کردیم خودمون رو داره آماده میکنیم برای تمام لحظاتی که امکان داره اتفاق بیفته آمادگیشو داشته باشیم. He says boxing is a sport that anything could happen in a second, and that he's getting ready for any kind of scenario that could happen, and that he's going to be ready for any scenario that could happen in the ring. Are you at all worried about Ryan's power? میگه تو اصلا فکر میکنی نگران هستی از پاور راین، از فشاری که مش میزنه؟ نه، اتفاقا ممکنه یه نکته مثبت باشه واسه ما. He says no, he's not worried at all. Okay. When you see a guy with 12 fights and 12 knockouts, power's usually an issue, but you seem like a very stoic and confident man. So I'm gonna go with you're not worried about it in the least. میگه کسای معمولی که یک کس رو میبینن 12 تا فایت داشته، 12 تا ناکاوت کرده، میشه یه ذره سکری، مثلا وحشتناک، ولی میتونه که ببینه از شما خیلی ریلکسی و اصلا هیچ وری نداری واسه فایت. موضوعی که وجود داره همیشه ترس از ناشناخته ها به وجود میاد. به هر حال اگه کسی که راجع به اون لحظه‌ای که قرار اتفاق بیفته یا تجربهشو نداشته باشه یا ندونه چه اتفاقی ممکنه بیفته، بله حتما ترسناک. اما زمانی که تو بابت یه اتفاق آماده‌ای، علمشو داری و بابتش تعلیم دیدی، دیگه ترسی نداره. البته به هر حال بازم میگم بوکسی ورزشیه که تو لحظه اتفاق میفته، اما ما بابت همه اینا تمرین کردیم، فکر کردیم، صحبت کردیم و دیگه وقتی که بهش علم پیدا کردیم، بهش مسلط شدیم، دیگه ترسی وجود نخواهد داشت. He says, yeah, if you're not prepared for what you're getting yourself into, yeah, you could be scared. He said, but somebody that is prepared for every scenario, every situation that could happen, no, there is no being scared. He says, yes, he understands that anything could happen in the sport of boxing in a second, but when you're prepared and you're ready for any kind of scenario, as him and his team has been preparing and practicing every kind of scenario that could happen with Ryan, no, he is not scared at all. So is your current residence in Canada, in Ontario right now? میگه الان تو کانادا زندگی میکنی، تو آنتاریو؟ بله، من اولین کاناداییم که اولین کرد کاناداییم که بوکسور اینجا. این که شوخی، حالا این ترجمه نکن. He says yes. Okay. So how has training been going? It's trying times right now. I'm guessing training partners are probably a little bit difficult to find, sparring partners, the amount of people that are able to be in the gym and the actual activities that you're allowed to do. How have you been coping with the situation so far? میگه الان تو کمپت با کووید و زیاد فایترها نیستن، زیاد سپارینگ پارتنر نیست. الان کمپت چجوریه تمرینات داره چجوری میره؟ خوبه؟ بده؟ آره، ما صبح 2 ساعت پلی استیشن بازی میکنیم، بعد از ظهر میریم با هم استخر. این که شوخیه، ولی خب بله خیلی سخت بود به خاطر اینکه تو این کمپ بودیم، اما من از لحظه این کمپی که داشتیم لذت بردم. یه تیم خیلی خوب داشتیم و ازش لذت بردم. سعی کردیم همیشه اون محدودیت‌ها و اون چیزایی که نداریم و سعی کردن تیم من برای من پر کنن. من تشکر میکنم از آرجی مربیم که خیلی سعی کرد که اسپارینگ پارتنر واسه من پیدا کنه، سعی کرد بیشتر به من رسیدگی کنه که این محدودیت‌ها برطرف بشه. از نیما مربی بدنسازیم که بهترینا رو واسم درست کرد
که آمادم کنه برای اولین مسابقه 8 راندی که دارم میرم و از خودت که بیشتر از همه زحمت کشیدی. He says, yes, unfortunately, with COVID going on, it is hard to get sparring partners and training in camp like how it used to be without COVID. But he's very grateful for his trainer, RG. RG has done everything he can to get sparring partners for him, and he has been getting. And RG's been going the extra mile to get him trained and ready for the fight. He also has Nima with him as his conditioning trainer. He says it's the best trainer you can get. He says he's grateful for everyone around him. Everyone is doing the most to get through, and he's also grateful for the help that I have done. Okay. With 300 fights under your belt as an amateur, do you feel that sparring is a complete necessity right now, or do you feel that if I had 300 fights, I'd feel that I know how to fight, so, but you're walking into obviously a title fight. So do you feel, is sparring a necessity to you at this point? میگه شما که 300 تا فایت امچر داشتی الان واسه این کمپ لازم داری سپارینگ یا اوکی بدون سپارینگ؟ نه مسلما احتیاج داره. حتی بوکسورای بالاتر از من و لول بالاترم همیشه مسلما به اسپارینگ پارتنر احتیاج دارن. اون جزئی از یک کمپه، مخصوصا برای فایت های مهم اسپارینگ پارتنر باید حتما باشه. اما خب ما سعی کردیم این کمبود و به هر حال با نحوهای دیگه پر کنیم. He says it's always good to have sparring, and that what they're doing right now, what they can to fill everything in with his training to get ready for the fight. Let's wrap this thing up, guys. I'll get you guys out of here. I know it's late. It's later than it is here. It's probably around 10 o'clock there in Ontario. Salar, do you have anything that you want to say to your fans? میگه داره دیر میشه تموم میکنه اینو، ولی میخواد بدونه چیزی میخوای بگی به فنات. نه ممنونم از همتون. من سعی کردم اینو فارسی صحبت کنم که بقیه هم متوجه بشن که حالا اگه به اشتراک گذاشته شد دوستامون تو ایران ببینن. من تمام سعیمو کردم که بتونم نماینده خوبی باشم برای کشورم. تا اینجا بعضی وقتا کم و کاستی داشته، همیشه نتونستم سربلند باشم برای شما، اما تا جایی که تونستم پرچم کشورمو بالا ببرم. از همتون تشکر میکنم. بازم دعا بکنید حتما. امیدوارم که بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم، چون که همه اینا بیشتر به خاطر به خاطر خانوادم و پدرمه، بعدش هم به خاطر دوستاییه که دورم از من خواستن که این کار رو انجام بدم. بیشتر برای شما انجام شد. He says he wants to say thank you to all his fans and everyone, and that he's always done his best to do his best for everybody. He's always raised his country's flag behind him. He does everything he can to put a good entertainment for everyone, all his fans, all his fan base, everybody watching him. He does everything he can mainly for his father and his family, and then he does everything for his friends, and he's moving forward as much as he can. He wants to thank everybody that's been with him from the beginning and all his fans, and that he's hoping to do the best he can for his fight coming up. He wants everybody to pray for him, and that hopefully is a good, successful outcome. Do you have anything you want to say to your opponent? چیزی میخوای بگی به راین؟ نه ممنونم از این که منو به این فایت دعوت کردی. خیلی امیدوارم زودتر ببینم. He says no, just thank you for the invitation to the fight, and I hope to see you sooner. Thank you both very much for taking the time to talk with me today. Salar, you're a cool dude, man. I like you. Best of luck, best of wishes. Guys, it's April 23rd, live, only on pay-per-view. Ryan Rozicki versus Salar Gholami for the WBC Cruiser Weight Silver title, or international title. I don't know which one it is. I can't keep them all straight anymore. But it's live, only on pay-per-view. Check it out. And don't be a chump and try to stream it illegally online.